En la noche más fría que el lejano oeste había visto jamás, una noche en la que una mujer Apache moribunda cayó desplomada frente a la puerta de un desconocido. Y un vaquero solitario tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de ambos. Lo que ocurrió después te sorprenderá, te romperá el corazón y te recordará que incluso en los lugares más duros, la humanidad puede sobrevivir. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta al video, suscribir al canal, compartir esta historia con alguien que en los relatos poderosos, y cuéntame en los comentarios desde donde nos estás viendo. Vamos a empezar. El viento alaba por las llanuras heladas como una bestia herida en busca de refugio, desgarrando la noche silenciosa con una furia que solo el invierno podía entender. La nieve cae sobre la tierra vacía en oleadas espesas y implacables, enterrando senderos, parando huellas y devorando cualquier sonido salvo su propio grito amargo. En medio de aquel desierto blanco se alzaba un rancho solitario, oscuro, silencioso, medio perdido entre la ventisca. Allí vivía un vaquero llamado Daniel Hayes, solo, acompañado por más recuerdos que esperanzas. En una noche como esa, nadie debería haber estado allí fuera. Pero el destino tenía otros planes. Dentro del rancho, Daniel estaba sentado junto al fuego tenue, afilando la hoja de su viejo cuchillo de caza con movimientos lentos y firmes. La madera chisporreteaba suavemente, ofreciendo el calor justo para mantener la cabana viva. Daniel no era un hombre que se asustara fácilmente, pero noches como esa despertaban fantasmas. Recuerdos que intentaba enterrar cada día un poco más. Tenía la mirada cansada, las manos marcadas por cicatrices, y el corazón hacía mucho que había dejado de esperar algo bueno del mundo. Entonces ocurrió un golpe extraño contra la puerta de madera exterior. Al principio Daniel pensó que era la tormenta llegando con él. A veces el viento arrollaba ramas contra la valla, incluso arbustos congelados rodaban por el patio. Pero el sonido volvió a escucharse, más suave, más débil, como si algo frágil se hubiera derrumbado con sus últimas fuerzas. Daniel se levantó al instante. Algo en ese sonido era humano. Algo desesperado. Cogió su chaqueta y su rifle, abrió la puerta y salió a la brutal helada. El viento le golpeó la cara con agujas de hielo. Se cubrió los ojos con una mano, y examinó el exterior. Entonces la vio. Una figura pequeña acurrucada junto a la puerta, casi enterrada por la nieve. Durante un segundo el aliento se le detuvo. No porque la conociera, sino porque su cuerpo parecía demasiado inmóvil, demasiado cercano a la muerte. Corrió hacia ella, hundiendo las botas en la nieve profunda, y se arrodilló a su lado. La nieve se aferraba a su cabello como hilos plateados. Sus labios estaban azules y la ropa rasgada, como si hubiera luchado contra el mismísimo infierno. Cuando Daniel apartó la nieve de su rostro, su corazón dio un vuelco. Era una joven mujer Apache, apenas aferrándose a la vida. Sus ojos medio abiertos, sin foco. Sus manos temblaban con violencia, su piel estaba helada, y se le había formado escarcha en las pestañas. Intentó hablar, pero solo escapó un suspiro roto. Daniel no dudó. Midió los brazos bajo su cuerpo, sorprendido por lo ligera que era, como levantar un pájaro helado, y la llevó dentro de la cabana.
Cuando la puerta es cero, el calor golpeó su cuerpo y ella dejó escapar un pequeño llanto involuntario. Daniel la colocó junto al fuego, la envolvió en mantas gruesas y le puso su propio abrigo encima. Su respiración era débil, cada inhalación una lucha entre la vida y la muerte. Expiró su pulso. Apenas existencia. Tan débil que habría asustado a cualquier otro hombre. Pero Daniel había visto suficiente sufrimiento para saber cuando alguien aún tenía una oportunidad. Hervió agua, preparó hierbas y ese arrodilló a su lado. Con cuidado, levantó su cabeza y lo ayudó a beber pequeños sorbos de líquido caliente. Ella temblaba con fuerza, los dientes chocando, el cuerpo luchando por volver del borde. Paran minutos antes de que pudiera articular una palabra. Sus ojos recorrían la cabana, confundidos, asustados. Daniel guardó silencio. Conoce ese miedo. Miedo nacido del trauma. Miedo que no confía en la misericordia cuando aparece. Finalmente, susurró sus primeras palabras. ¿Por qué me ayudas? Su voz estaba rota, casi inaudible, llena de incredulidad. Daniel no respondió enseguida. Eco otro tronco el fuego, vio como las llamas crecían y luego la miró a los ojos. ¿Por qué te estabas muriendo? ¿Why nadie merece morir congelado y sola? Ella parpadeó sorprendida. La bondad parecía un idioma que ella no recordaba. Con el paso de las horas, el calor volvió poco a poco a su cuerpo. Sus dedos recuperaron color. Su respiración se estabilizó y el agotamiento la empujó a un sueño profundo. Daniel siguió vigilándola, avivando el fuego, ajustando las mantas, hirviendo más agua. No sabía quién era, de dónde venía ni qué peligro arrastraba consigo. Pero nada de eso importaba. Salvarla era lo único importante esa noche. Al amanecer, la tormenta había amenazado. Dentro de la cabana, la mujer Apache abrió los ojos con más claridad. Intentó incorporarse, pero gimió por el dolor. Daniel la siguió para evitar que cayera. No te esfuerces, dijo. Has pasado por algo terrible. Ella dudó antes de asentir. Cuando pudo hablar mejor, le dijo su nombre, Nelly. Con la voz temblorosa contó parte de su historia. Su tribu había sido atacada por saqueadores, hombres violentos que asaltaban campamentos apaches buscando provisions, caballos y mujeres. Nelly había luchado para dar tiempo a su gente a huir, pero la golpearon, la dejaron inconsciente y la abandonaron en las montañas. Cuando despertó, el mundo ardía detrás de ella y se congelaba delante. Camino durante días sin comida en el refugio, guiándos por las estrellas y siguiendo el humo tenía que una noche vio salir de la chimenea de Daniel. Fue su última esperanza. Al llegar a su puerta, ya no le quedaba nada. No tenía nada que ofrecer. Susurró con vergüenza. Ni siquiera mi vida. Daniel apretó la mandíbula y negó suavemente. No me debes nada. Necesitabas ayuda. Eso es lo único que importa. Aquellas palabras la golpearon más que el invierno. A lo largo del día, Nelly recuperó fuerzas. Daniel notó las cicatrices, los moretones, el miedo profundo que se escondía en su mirada. Ella estaba herida, pero también era una mujer que había sido perseguida. Y Daniel sabía que el peligro no quedaba atrás tan fácilmente. Ella seguía mirando por la ventana, sobresaltándose con cada ruido. ¿De qué tienes miedo? Preguntó él finalmente. Sus labios temblaron. ¿Pueden venir por mí?
Los hombres que atacaron a mi gente, si me encuentran aquí. No necesito terminar la phrase. Daniel lo entendió. Aquí estás a salvo, dijo firme. Nadie te iba a llevar de este lugar. Su tono sorprendió incluso a Nali. Pero Daniel ya lo sabía. Lo que ella había dejado atrás todavía la perseguía. Y cuando volviera, él estaría allí para impedirlo. A última hora de la tarde, el viento cambió. La nieve caía más suave. Pero algo en el aire era inquietante. Daniel salió a comprobar los caballos. Y los vio. Tres jinetes lejanos avanzando por la cresta. No estaban perdidos. No eran viajeros. Buscaban algo. Daniel sintió un nudo en el pecho. Volvió a la cabana. Nali lo miró el instante. Los han encontrado, ¿verdad? Daniel asintió. Ella intentó levantarse. Debo Si me marcho ahora, quizá no te hagan daño. Daniel se plantó frente a la puerta. No vas a ir a ninguna parte. Su tono no era alto, pero tenía un peso que detuvo cualquier protesta. Los hombres no arriesgan su vida por gente como yo, susurró ella. Yo no soy como otros hombres, respondió Daniel. Preparó su rifle, revisó su revólver, aseguró ventanas. Nali lo observaba sin comprender por qué un extraño elegiría enfrentarse a tres hombres armados por ella. No tienes que hacer esto, murmuró. Quizá sí, respondió él sin jurarse. No por ti, sino porque es lo correcto. Los jinetes se detuvieron más allá de la puerta. Daniel salió al porche, rifle en mano. El líder, un hombre cruel con una cicatriz de oreja a barbilla, sonrió. Buenas noches, Vaquero, dijo. Buscamos algo que nos pertenece. Aquí no hay nada vuestro, respondió Daniel sin pestañear. Una Apache pasó por aquí. Flaca, bonita, con algo de peli en ella. Y es nuestra. Daniel tensó la mandíbula. Las personas no son propiedad. No os la vais a llevar. El líder escupió en la nieve. ¿Vas a morir por ella? Daniel dio un paso adelante. La respuesta era clara. Entonces se oyó un silbido. Un flecha cayó a centímetros de la bota del raider. Todos giraron sorprendidos. Nali estaba en la puerta con un arco viejo que había colgado junto a la chimenea. Temblaba, pero firme. No me la verías nunca más, dijo. Daniel no la miró, pero se colocó ligeramente delante de ella, protegiéndola. El líder levantó el arma. El momento se tensó hasta romperse. ¿Y te do estalo? Daniel disparó primero, volando el arma de la mano del líder. Los caballos se encabritaron, los raiders gritaron. Uno intentó disparar desde la silla, pero Daniel golpeó su rifle y el tiro se perdió en la nieve. Otro corrió hacia ellos con un cuchillo. Nali, temblando pero valiente, disparó una flecha que le atravesó el hombro. Daniel avanzó apuntando. Largueos. Los hombres dudaron, llenos de odio y desconcierto. El líder, herido, maldijo. Esto no ha terminado, Vaquero. Hoy sí, respondió Daniel. Los raiders se retiraron, desapareciendo tras la colina como sombras tragadas por el anochecer. Cuando se fueron, Nali dejó caer el arco. Su cuerpo temblaba sin control. Miedo, alivio, shock. Todo de golpe. Daniel puso una mano firme en su hombro. Ya estás a salvo. Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Arriesgaste todo por mí. Daniel respiró hondo.
Estaba sola, asustada, perseguida. Yo he sido todo eso. Nadie me ayudó. Por eso te ayudé. Aquellas palabras rompieron algo dentro de ella. Loro como alguien que por fin pudo soltar su dolor. Daniel no habló. Solo se quedó con ella hasta que su respiración volvió a calmarse. Entraron juntos en la cabana. El fuego brillaba, y por primera vez desde que llegó. No le sintió calor verdadero. Calor de seguridad. De confianza. De esperanza. Paran los días. Ella sano. Las heridas se desvanecieron, el miedo en sus ojos también. Daniel reparó sus moccasins. Compartió comida, lo enseñó a cuidar los caballos. Ella lo ayudó con las tareas, cosió camisas, incluso rió una vez. Ese sonido hacía años que no llenaba la cabana. Eran dos almas heridas aprendiendo a respirar otra vez. Cuando la nieve empezó a derretirse y el sol volvía a quedarse más tiempo, Noelle se puso frente al horizonte. Sabía que su tribu podría estar viva en alguna parte. Daniel se colocó a su lado. Los ecos de menos, dijo. Ella asintió. Luego lo miró con gratitud silenciosa. Me salvas cuando no me cuidaba nada. En hay fuerzas para mantenerme en pie. Daniel sostuvo su mirada. Te cuidaba tu vida. Para mí, eso era suficiente para luchar. El corazón de Noelle se llenó de algo que no esperaba volver a sentir. Tomó su mano. Si encuentro a mi gente, ¿vendrás a verme algún día? Daniel sonrió suave. Si quieres que vaya, ir. Quiero que vengas, susurró ella, con lágrimas brillando. Ese día, Noelle dejó el rancho para buscar a su tribu. No como una víctima rota, sino como una mujer renacida del hielo. Daniel la vio marchar con un corazón que creía muerto desde hacía años. No se dijeron adiós. No hacía falta. Su vínculo era más fuerte que la distancia. Forjado en el fuego, en la tormenta, y en la supervivencia. Y esa noche helada salvó dos vidas. Y cambió ambas para siempre.